cutting. You lose those first 2 or 3 kilos, and then I'm left with 5 more to go. So a little bit more to cut. Okay. We are live. I just said it live. Yeah, welcome, guys. East was West last podcast this week. Everyone tomorrow already probably gonna be in Germany for the event, and we have the last match. We have Davit Samushia and we have Manifestor here, Alex Bakuradze and Artem Tarnenko as well. I see Artem, you're getting a hair transplant. That's pretty great, I think. Yeah. So, uh, right now is Travis coming on? It's a question for Travis Bajent on the Travis can answer. Okay. We already had a little discussion, guys. We're talking about the weight cuts and everything. We can start with Manifestor. Like, you can tell us one more time how much weight you're cutting. Yeah, so I cut weight from 96. Now my weight is 92, and I feel good, but with low carbs. So I need 7 kilograms more, but this will be easy because I know what to do and how to do. This time all is better because I don't have big stress, and I focus it to train a lot, to preparing for Davit, and my shape is good. I add like 30% in the new exercises which I start to do, and I feel good. Okay, Travis Bajent, welcome. Hey, gentlemen, how are you? Sorry I'm late. I got brand new baby twins, grandbabies. Okay. Upstairs, so I had to move downstairs. It's great, Travis. Congratulations from David as well. It's great. Let's go. Happy birthday, champ. Happy birthday. Thank you. I had a birthday a few days ago. Yeah. We kind of talked a little bit about the weight, how much Manifestor is cutting. It's not a lot, about 5 kilos. And I think Davit Samushia is about the same, right? 5 kilos, few kilos left, like 3 kilos left. I do 11, not 5. 11? Yes, from 96. Okay, yeah, from 96. Sorry. Yeah. Wrong weight class. Too big. You're too big. He'll manage. Do we have Artem? Is Artem on as well? Next time I will go to 95 category. Oh, we just lost. Yeah, Artem is here. Now my picture must have popped up. Yeah, Travis, I want to congratulate you for giving money to Artem for getting a hair transplant. That's great. Listen, man, when your friends need help, you step up, okay? Artem was in desperate need. And as you can see from what's going on over here, I needed a guinea pig anyway to make sure the procedure was safe and effective. Travis is so selfless. He wants to make sure I do it first before he does, man. Yes. That's why I appreciate you, Travis. Big heart. Big heart. Did we lose lose the champ? We're back. Good. I had to All right, restart. guys, I don't know if you guys can tell from the t-shirt, but I'm the new boss. To head out. It used to be Jody, but now it's Travis. Exactly. I bought all of Jody Larrett's shares in East First West. Now I am the majority owner. So that's why we're on here. We're just trying to create a little buzz similar to when the great Ingen Terzi were having so many of these podcasts. I think a lot of us, I said in the past, didn't appreciate them as much as when they were gone. So Robert, along with Ray and Artem and anyone else that we can finally, get you guys together and really talk about the matches. Huge pleasure today because I truly feel like the number one arm wrestler on the East First West roster is indeed on the telecast today. So from me and Artem, it's a pleasure to have the champ on. So, Mr. Samushia, we would like to say, first of all, just how do you feel? Do you feel that this East First West experience with your 11 titles is
the best stretch in the history of your career. How much longer can you do it? პირველ რიგში დიდი პატივია ჩემთვის. ჩემი აზრით, შენ ხარ ისტორიაში ნომერი პირველი სპორტსმენი პრინციპში. ყველა ვინც არის, შენ ხარ ნომერი პირველი ჩემი აზრით. და პირველ რიგში პატივია დიდი, რომ შემოგვიერთი და პირველია როგორ გრძნობ თავს ახლა და მეორე არის რომ ახლა შენ გაქვს 9 დაცვა კამრის. იქნება ახლა 10, ხო? მე-11 იქნება. ხო. და შენი აზრით ეს შენ კარიერაში პიკი არის? ყველაზე დიდი მიღწევაა შენი აზრით და როგორ გრძნობ თავს? პირველ რიგში მადლობა, ტრევისი ლეგენდა არის და მისგან ეს სიტყვები ძალიან ბევრს ისნავ ჩემთვის. მდგარი უმირია ჩემი და ის ჩემი ბავშვობის და ის რო სპორტს რო ვიწყებდი მაშინ და მისი ფორმის პიკზე და ასე შემდეგ და ძლიერესი სპორტსმენისგან, ლეგენდარული სპორტსმენისგან ამას რო ესმენ, ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდ მოხარული ვარ, მადლობა მინდა გადავხადო ამისთვის. უხრად მადლობა. First of all, Travis, it's an honor because for me to hear words like this from legends like you, it means a lot to me because ever since childhood, you come up, I watch athletes like you. You were one of my idols as I was growing up and getting into arm wrestling. Watching you compete in your peak shape, being so strong, it means a lot from a legend like you. So thank you very much for that. My guy. Okay, so is this the best? Is this the best arm wrestling promotion that Samushia's ever been involved in? And how does it feel knowing that the legacy and the amount of title defenses is getting so many? No one may ever be able to do what he's done. I mean, just to have him talk about what the East vs West arm wrestling means to him. და რა ნიშნავს შენთვის ეს East vs West? იმიტომ რომ შენი აზრით თუ არის East vs West ყველაზე მაღალი დონე კლავჭიდში რაც როდეს მიიღო? იმიტომ რომ რამდენი დაცვა გაქვს ახლა დიდი ალბათობით შეიძლება ისე იყოს რომ ვერავინ ვერ გაიმერებს ამას და შენი აზრით ეს არის ყველაზე მაღალი დონე კლავჭიდში East vs West როგორც ლიგა? როგორ ხედავ? ჩემთვის ის ვესტი არის რაც კი არსებულა მკლავჭიდის ისტორიაში, ანუ უმაღლესი ლიგა, უმაღლესი დივიზიონი და ყველაზე რთული ორგანიზაცია, ყველაზე რთული ტურნირი, ესე ვთქვათ, ის ვესტი არის ამაზე დიდ ტურნირს არ უარსებია მკლავჭიდში, არ ყოფილა ხო და რაღაცნაირი გაერთიანება ხდება, ანუ თაობების გაერთიანება მოხდა და ყველა ის უმაღლესი იმის სპორტსმენის დივიზიონის ანუ გაერთიანება მოხდა რა, ყველა ძლიერმა მოიყარა თავი და ყველა ესეთია რომ ყველაზე რთული მოსაგები არის ხო და ყველაზე კონკურენტულია ესე თქვა და ესეთი არ უარსებია ჩემი აზრით არ უარსებია. I mean, for me, in my opinion, yes, for sure, East vs West is by far the toughest to compete as. From what I've seen, it's by far the toughest league to be at because there are so many generations that gather together from all the places. Everyone comes up together in one league. It makes it so difficult to win and so difficult to compete at. I think it's definitely the toughest that I've ever seen ever. And last question. Yeah, last question. One more thing. Yeah, go ahead. ანუ მე ის ვესტის გარდა მრავალგზის ევროპა და მსოფლიო ჩემპიონი ვარ. პლუს კიდევ ნუ ერთი ყველაზე ისეთი პრესტიჟული იყო სლოტი ტური რა. ვიცით ხასას იმაქვს. ისე 78 კილო ორჯერ ვარ ჩემპიონი 78 კილოს და პლუს აბსოლუტურში მაქვს მესამე. ისიც ძალიან რთული და ისეთი პრესტიჟული ტურნირი იყო, მაგრამ ის ვესტი სხვა დონეა, ანუ ძალიან სხვაგან არის, ანუ შედარება რომ გავუკეთო, ეხა იმას კი არ ვაკრინებ, ანუ ის რაღაც არ იყო ესეთი, მაგრამ მე შედარება რომ გავუკეთო, ახლოსას ვერ მივა. ვერც ერთი ტურნირი რა. Especially like I've won worlds multiple times, Europeans multiple times. I've competed at Zloty Tour. I've won 78 kilo class twice. I've been third at worlds. And when I think back to all these tough tournaments and competitions, and I'm not saying that they were bad or low tier. It's just that when you try to compare to just the pure level of East vs West right now, it's not even close. Like you cannot compare those two. It's completely different level right now. No doubt. Well, that brings me to my next question. Very simply, did he see this match coming? Did he see the effort from Alexander? And was he surprised when he got the phone call that Manifestor would be the next opponent?
და კითხვა ისეა, რომ მოელოდე ეს მატჩი რომ მოხდება, როცა უყურებდი манифесторს როგორ ვარჯიშობს, ცდილობს, მოელოდე რაღაცნაირად რომ ეს მატჩი იქნება და თუ იყავი გაოცებული რომ დაგირეკეს, რომ манифесторი არის შენი შემდეგი მეთოკე, იყო რაღაცნაირი სიურპრიზი როცა გაიგე ეს თუ მოელოდე. ну სიმართლეს ვიტყვი, მე მეგონა რომ ძალიან ну ასე თუ ისე მე манифесторი ვიცოდი რა, ანუ ძლიერი ბიჭი იყო და ამოდენიმე ვიდეო და ის მქონდა ნანახი, ანუ ვიშკლოდი ხა შეჯიბრები და ეს არა, მაგრამ ვიცოდი რომ ძლიერი სპორტსმენი იყო, ძლიერი მკლავჭდელი იყო, მაგრამ იქ რომ კრასოვსკის ესე აჯობებდა, აი ეს უკვე ცოტა გამაოცა ამა, ხო და კარგი იყო რა, ძალიან მომეწონა, კარგად გააკეთა თავის საქმე რა. I mean, I'm not gonna lie. I've seen few videos of Manifestor before the East vs West match. I've seen the videos of him. I knew about him. I knew he was a strong young guy, but I've never seen like total competitions. I've seen videos how he trains and the results, but the main thing was when I saw the match against Vlad, I was really surprised because he showed off himself perfectly. He did his job as well as he could as an athlete. That match was great. So not surprised when he got the phone call. მაგრამ სურპრიზი არ იყო შენთვის როცა გაიგე რომ манифесторთან მატჩი გექნება? სურპრიზი არ ყოფილა, იმიტომ რომ რაღაც დოზით და ფორმით ფიქრობდი, ну ეხა ჩემს კატეგორიაში და ჩემს იმაში და ზოგადად სპორტსმენი ხარ ჩვენი სპორტის სახეობაში ვინც არის, თითქმის ყველა ვიცი ხო და რაღაც შედარებით და იმით ვიცოდი დაახლოებით, ანუ ხა უეჭულს არ ვიძახი, მაგრამ რაღაც ვიცოდი რომ ისე არ იქნებოდა, რომ რაღაც ანუ სად ვიყავი იმისთვისაც და სად ვიყავი იმისთვისაც, ანუ იმის საუბარი თუ არა, აი რომელს კრასოვსკის უფრო ველოდებოდი კონკურენტად თუ манифесторს არა, ორივეს ველოდებოდი, მაგრამ ანუ 50-50-ზე რა, ველოდებოდი ამასაც, ველოდებოდი. I mean, I know a lot of people in the whole arm wrestling. I wasn't surprised really because since I know so many athletes, especially in my weight class, I was just kind of preparing for all of them. It wasn't really surprised. I wouldn't say I was waiting for one more than the other. It was just whoever comes up on top, I was waiting for that guy. It was basically a 50-50 between Vlad or Manifestor. I was just waiting for the call. I wasn't surprised. Manifestor, first of all, I'd like to introduce myself formally. Travis Bagent, welcome to the show. Are you there? Yes. Yes, he is. How are you? Good, thank you. Good. And you? So, I'm great. Same question for you. The phone call comes in. Robert Baxter, did you know after the match with Vlad that this opportunity would come, or were you surprised by the phone call? No, I was surprised because I think that after Vlad, I will do rest because last 3 months from December until February, this was crazy experience for me with a lot of stress, travel, and with a lot of work. And I feel that I can like very big feeling with emotional feeling. And I think that I need rest 1 or 2 months or 3 months, and after I would like to continue. But when East versus West proposed me to fight with Samushia, I think like 2-3 days, and I see that the universe gave to me opportunity because at my birthday, my friend he do for me present like picture, like plakat picture with Manifestor and their like belt East versus West, and he knows that I visualize a lot all of this, and he do for me present, and at the one moment I see that only 3 months come when I start to visualize this belt, and these opportunities come, and I feel that I should do it, and I should change now all my life and preparing for Davit and do my best. So situation with David was surprised me, but I decided that I should do because this chance come to me from universe because I visualize, because I ask
them, and these opportunities come. No doubt. Surprise, right? I think surprise, not that you won against Vlad, but as soon as it was over, a lot of surprise about how you handled it. Just about how dominant that we all thought Vlad was in some of those angles, and then for you to muscle through them. Were you surprised by the match? I don't remember all match. Because I not sleep 40 hours because I travel from Dubai, and also I have a big cut weight without carbs, and sometimes I feel that I go sleep, and after I not sleep 40 hours, I feel that I do not good preparing with food before one day, with sleep, with preparing was bad for Vlad, and I very thankful to universe that that all happens like this. But if something go not like this, I also very happy. But after that, this was a lot of emotions for 3 months. They go go away from me inside. Yes, and so like Not so surprised, or very surprised because of the trip and how long it was. Right? It could have been bad. Could have been bad. At the morning, I feel that I go sleep around 3 a.m. and wake up at 7, and I do my arm like that, put up my arm like that, and I feel that he's pumped. This was at the morning. This was like 7 a.m. And I feel shocked because I understand how I go there because I can. What I should do? I come to ChatGPT. I come to Grok and start to speak what I should do to that my arm stay normally. And I sit like 7 hours in this ChatGPT, and every 5 minutes I do some practice. There I breathe. After I do like that. After I do like that. After I drink water. After salt. After soda. After I need to run. After I need to jump. So I do like 7 hours this stuff, and after my psycho, I stay like a psycho like this. And when event is start, I don't remember like 40 minutes what was there. This was like my brain is go away. I got you. Talk to me about how long. Where do you live today? Where are you sleeping? Are you in Germany already? No. I come to the competitions with Vlad from Dubai, and after that I go to Warsaw. In Warsaw, I live like I do all preparing in Warsaw, and now I in Bratislava, in Prague, and tomorrow I will go to the tournament with car. So How long? I travel. How long is travel? How long? Yesterday 6 hours, the day before yesterday 3, and tomorrow like 7 hours. I should drive. Okay. All right. Question for the champ: how far is the trip from Samushia's residence to Germany? რამდენი ხანი გვაქვს ფრენა, ანუ გამოდის 3 აქედან, კიდე 3 სტამბულში და კიდე 3 დაახლოებით 7-8 საათი გამოდის, 10 საათამდე გამოდის რა ჯამში რა. იქ ლოდინი ის და 10 საათი. ხო, 1 საათი. ის ნახევარი დღე გვიწევს რა. Yeah, I think it should be around 10 hours, maybe under 10. We fly from here to Istanbul, then we wait in Istanbul, and from Istanbul we go to Germany. But we have to wait in the middle of the airport, so it should be under 10 hours, I think. Nice. So I remember 2003, I'm in Ottawa, Canada. I'm about to arm wrestle Alexei Vovoda. Everybody in the room thinks that he's going to win, right? I'm speaking to Igor Mazarenko and a few people, and they are telling me that
he is highly favored by the gods. And I was like, what? I mean, I didn't even. So I remember walking up to the stage and Alexi is doing all of his stuff and, you know, just getting ready. And I looked at his face and I said, he can't fucking help you now. Right? So I'm wondering, when I hear Alexander, when I hear the Manifestor talk about the fact that the gods have already spoken, that this is already happening to him, he's going to be the East First West champion. Does the champ ever think about maybe giving him a little bit of that, the divine people cannot help you now, the champ is in the house? How does he feel about all of the manifested moments that the challenger says are already going to happen? იცი რა არის, მე მახსოვს ტრევისმა გაიხსენა რა 2003 არის, მე ოტავაში ვარ კანადაში და უნდა გადავწიო ვოევოდასთან და ყველა მეუბნება შანსი არ გქო რა, ვერ მოიგებ. იგორთან ვლაპარაკობ, იგორი მეუბნება დიდი ფავორიტი არის და უფლის წყალობით ყველაფერი ვოევოდას გამოუვალო და შანსი არ გაქო. და ვოევოდა დგას მაგიდასთან პირველი გადაიხადა და ტრევისის ანუ ხედავს მაგას და ფიქრობს რომ აი შანსი არა ეხლა მაგიდასთან რომ მოვალ, შენ არაფერი არ დაგეხმარება რა და იგივე არის манифесторთან. манифესტორი ამბობს რომ ანუ უფლის წყალობით მე ყველაფერი გამომივა, ყველაფერი გადაწყვეტილია წინასწარ და გააქ ეს გრძნობა რომ მაგიდასთან მიხვალო და არაფერი აქ რო არ დაგეხმარება, ჩემპიონი აქ არის და მე მიუხედავად ყველაფრის ანუ შენ მოიგე. არის ეს გრძნობა რომ მაგიდას როცა მიხვალ, რომ უთხრა და რომ აჩვენო რომ არაფერი აქ არ დაგეხმარება. Manifestors. Time დამოკიდებულებით არ ვიქნები, იმიტომ რომ მე სულ იმას ვიძახი და სულ იმას აღნიშნავ, რომ ძალიან ესეთ ანუ ესეთი განცხადებებით არ გამოვირჩევი და არც ვიძახი ხომ მასე. სპორტია ხო და ყველაფერი ხდება. ერთი ის ვიცი, რომ ჩემი მომზადების დონე ვიცი, კარგად ვარ მომზადებული და ჩავდივარ მოსაგებად. შესაბამისად ის რომ არაფერი არ დაგეხმარება ცოტა ისეთი ნათქვამი იქნება ჩემი მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ არჩენა მაქვს 85 კილოში ტიტული დაცული და ეხლა მე-11 ტიტულის დაცვა ჩემი. არ ვიცი რა იქნება პირდაპირ ვთქვი და სიმართლეს ვთქვი, მომზადებული კარგად ვარ, მაგრამ თითოეული იმ 10-დან თითოეული შემთხვევიდან არც ერთზე არ მithქვამს, რომ რაღაცა ეს, იმიტომ რომ რეალურად არ ვიცოდი რა მოხდებოდა, როგორ მოხდებოდა. ყველა ძლიერი კონკურენტი იყო, ყველასთან ძლიერი და დაძაბული ბრძოლა მქონდა და აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი იქ რა მოხდება. ძლიერი კონკურენტია, ძლიერი მეტოქი არის. შესაბამისად ისეთი განცხადებით ვერ ვილაპარაკებ რა. Listen, I've never did it before and I won't do it again. I won't come out with some strong sayings like, oh, I'm going to destroy you. I've never done it. It's not my style. I respect completely my opponent. I've always had a lot of different opponents and they were all strong and I always had difficult fights with them. What I know for sure is that I will do my best to prepare. I'll come out and do my best to win. I won't come out saying I will destroy you. This is not how I do it. I completely understand that my opponent is very strong as well, and I don't know how it's going to go. I have 10 defenses, and this is going to be the 11th one, but never on each of them, I've never said that I'm going to come out and destroy you. I've just went in there. You never know what's going to really happen at the table. What I know for sure is that I'm going to try my best. I'm going to go out and do everything that I can. But I'm not going to come out with some strong opinions and saying that, oh, I'm going to destroy you. This is not how I do it. This is not my style. Like, I got it. Manifestor, when you watch the champ arm wrestle, you see sometimes early rounds, there is a win that's given. Does that give you hope seeing the champ give up rounds, or knowing that he always comes through at the end, does that give you a little fear when it comes to being able to finish the match? How do you anticipate the champ's style and all of his title defenses? Are you impressed with the length of the matches, the fight, or are you surprised that some of the opponents were able to get early wins? I don't understand exactly your question. I got you. So when you watch Samushia's 10 title defenses, you're watching all the matches, you're seeing there are openings early that you can get wins,
or that his opponents have gotten wins. However, so to me, I like to see a guy that I'm arm wrestling that there are ways to pin him. But you also look at the matches a little longer and you see that this guy's willing to go really deep water. Are you happier about the lanes that are open, or are you more nervous about the length of the matches and how much fight and endurance the champ has? No, I don't worry about this match, because from my side, I decide that now I train, I do my best, and when this match came, there only universe decide, but universe see from my side what I do, how I do, with which feeling I do, and what I how much this cost for me, not to change my life in one moment. I decide to change my life and prepare it. So I do really best from my side what I can. But what will be happen there? This only universe can said, and we will see what will be there. But from my side, I visualize that I have this belt, and I go to another category, to the 95, and I also take their belt. But how it's coming, didn't not one know how it's coming. Maybe maybe can be all can be. So we will see. Yeah, but I see this belt already. I see. I feel this feeling, like feel guy who already won. Are you prepared for the 15 minutes of arm wrestling, of grinding arm wrestling, or does the match for you need to happen quick? I ready for all. I at the table. This another. I feel another feeling. I feel like 3 times stronger at the table in competition than just in training. And when I go to the this feeling, meditation feeling, I can stay very long, I think. But we will see. I don't know what will be there, but I preparing good for this match. Coach Ray, no one probably on the podcast knows about Vlad and his shape during the Manifestor match. Was that match surprising to you? And now that you know the result of that match, where do you see Samushia and Manifestor when it comes to percentage-wise, in your opinion? Before the match, I thought that Vlad will be able to at least get some hand control, but Manifestor's hand is just incredible. We pulled a little bit in Warsaw, like I think a year ago, and he felt incredibly strong in the center, and I was like, this is really impressive. Then I seen the things that he does on competition versus some of the best guys on the planet outside of his weight class. So like he is incredibly strong. The hand is incredibly strong. He's incredibly strong inside. The thing is, Davit Samushia made Sasha Andreev top roll. He made one of the best hook pullers of all time at 90 kilos to top roll because he couldn't pull him inside. So I think I'm very excited to see how the power lies. I see a lot of similarities what Manifestor can do and the attacking style as well from Vladimir Mayorov, because he can do the same. And I think that's going to cause problems for Samushia. It always comes down to the later rounds. And longer the match goes, more it favors the champion because he's been in those deep waters. So for me, I just want to see where the power lies and how well he be able to deal with the hook. Because I think I have a prediction that also first round will go to Manifestor. Just by classic David Samushia style, first round goes to Manifestor, and then it becomes a battle. So I'm very excited to see. Like I want to know from David, does he has done everything else? Because how does he loses the first one, and then comes back like incredibly? Has he changed something in preparation for this one, or the same? Like is we might see the same thing?
მომზადების მხრიდან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მატჩებს როცა წევხავს, პირველი რაუნდი როცა წააგებ, ყოველთვის პირველ რაუნდი რაღაცნაირად აგებ და მე ბრუნდები ისე და იცვლება მთლიანად მატჩი. როგორი როცა ემზადები, რაღაცა ახალი თუ სადე ამ მატჩისთვის, თუ რაღაცა შეიცვალა, თუ ყველაფერი იგივეა, უბრალოდ მინდა მივხვდე რანაირად გამოდის ისე, რომ ყოველთვის ბრუნდები ბოლო რაუნდებში, ასე ვთქვათ. არაფერი განსაკუთრებული, არც არაფერი ისეთი, რომ რაღაცა ტაქტიკა და გეგმა, რომ პირველი რაუნდი წავაგო, ეს სრულიად გამორიცხეთ და არ არსებული რაღაც არის. მომზადებას რაც შეეხება, ჩვეულებრივად ისე როგორც იმ 10 შემთხვევიდან და 10 ტიტულის დაცვაში მომზადე, მასე ვარ მომზადებული, კარგად ვარ მომზადებული, კარგად მომზადე. რო გითხრათ რომ რაღაცა შეუცვალე, ხა მანიფესტოს ვხვდებოდი, არაფერი არ შემეცვლა, სტილი ერთი მაქვს და იგივე სტილით გავაგზავნე მომზადება და იგივე სტილით მომზადე. იმას თქო შემიძლია. As for like the preparation, I can say that I didn't change anything. Like there's nothing special or new. I just trained the way I did before. The way that I trained for 10 previous defenses, I trained like that for this one as well. It's just that I don't want to say that losing the first round is some kind of tactic or a game plan. That's just what happens. But the preparation is basically the same. I won't say that I changed some game plan for Manifestor specifically. I just have my style, the way that I pull. I train at it. I try to get better at it. I've done good preparation. I'm feeling good, but nothing new, nothing special. Does the champ have a long-term goal, or is it just day by day? Does he know when? Is it 20, 25? What's the number in his brain that would make him happy, or it's just day to day? აი რაღაცა მიზანი გააქვს დიდი ამ კატეგორიაში, რომ აი მინდა 20 დაცვა ან 25, თუ უბრალოდ დღე-დღეობით მიდიხარ როგორც წავა ყველაფერი მიყვები მაგას, თუ გააქვს აი ძალიან დიდი მიზანი რაღაცაში? არა, რაღაც გარკვეული მიზანი მაქვს, ხო და ეს ამ კატეგორიაში ძალიან გრძელვადიანი მას არ იმარშება. შეიძლება არ ვიცი ხა რა კიდევ აღნიშნავ რომ არ ვიცი მე მოვიგებ მანიფესტორი მომიგებს როგორ იქნება, მაგრამ იმაზე ფიქრი რომ წონით კატეგორიის შეცვლაზე უკვე ძალიან ბევრს ვფიქრობ და აი ძალიან მინდა რომ წონით კატეგორია, იმიტომ რომ ერთგვარი ის გახდა. არ ვიცი ხა რა იქნება, ხვდები ხო და უშუალოდ ის მე მოვიგებ თუ წავაგებ, დიდად გავლენას არ იქონიებს იმაზე, იმიტომ რომ 85-ში ასე თუ ისე მე კარგი სიტყვა მაქვს თქომი და ბევრი სიტყვა მაქვს თქომი ხო და უფრო ახალ კატეგორიაში მინდა ჩემი თავი გამოცარო და ვნახო რაღაცა კიდევ 10 ჯერ დაცვა და რაღაცა ეს არა არ ვფიქრობ მაგაზე. I don't think about like doing some 10 more defenses or 15. I have a goal, like I really want to try a different weight class, but again, nobody knows how it's gonna go. The next match, I can't say that, oh, I'm gonna win the match. Everything can happen. I can win. Manifestor can win. It's just the thing that at this weight class, I've kind of said my word already. I've did a lot that I could have already. I can't say that I have this goal of 10 more defenses. I just, for a long time already, I really want to try out the new weight class. But this match wouldn't really change the goal of, let's say I have a goal of changing weight class. This match wouldn't affect the outcome of my decision. So no, not really big term of defending the. 60, ანუ იმასაც დავიწყებ, რომ 75 კილოში მსოფლიო ჩემპიონი ვარ, 80-ში მსოფლიო ჩემპიონი ვარ, 85-ში მრავალმხრივ ტიტულის დაცვა და მსოფლიო ჩემპიონი ვარ, ხო და შესაბამისად ერთგვარი ისა რომ ახალი გამოწვევისგან მივდივარ 85-ში, მე ვფიქრობ ჩემი სიტყვა ასე თუ ისე ვთქვი, ხო და ანუ იმას არ ვიძახი რომ აი ჩემთვის აღნიშნავს ვკრა ძალიან ფასეული და ღირებულია და ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო რაღაცა არის ხა სადაც მოვდივარ და რასაც ვაკეთებ, მაგრამ მინდა რომ კატეგორიის შეცვლა რა, უკვე სხვა იმაში მინდა ჩემი თავი დავინახო. ახალი რამე ხო. It's just that I've been a world champion at 75, at 80. I've been a multiple time world champion at 85, as you can see. It's just that I've kind of did what I could at this weight class, and I really want to try something new.
ძალიან მინდა მარცხენა ხელი გამოვცადო კიდე ძალიან მარცხენა ხელში სერიოზულად დავიწყე ვარჯიში ხო და ვფიქრობ რომ ჩემი მარცხენა უკვე გახდება ტოპი რა. ხო და ძალიან ვფიქრობ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის რომ მარცხენა ხელით მივიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ რაც პერიოდი რაც პაუზა მქონდა და იმ წესობით არ ვიმარშვებოდი, მაგრამ მე ხა უკვე დღეს რო ვაკვირდები, ჩემი მარცხენა უკვე ტოპებთან ძალიან ახლოს არის რა. As well as the changing the weight class and trying something new, I would really try to get back at the left arm. I had the pause, but now that I look at it, I've been going back, I've been training, it feels really good, and I see myself getting to the top. So I really want to try out the left arm. I really have some matches on it, see how it goes. So left arm is very interesting, as well as the new weight class. Okay, we've been asking all the guys in the chat or in the interviews just a simple question. We all know that the East vs. West is doing a great job, right? Big promotion. If the champ is in charge of East vs. West, what would he implement? Any changes? Anything that he would do differently than is what's currently happening? მაგას ყველას ვკითხულობ რა, ეგეთი შეკითხვა არის, რომ წარმოიდგინოთ, რომ შენ ხარ East vs. West-ის მფლობელი, ბოსი, ასე ვთქვათ. რისი შეცვლა გინდა შენ? თუ გაქვს რამე ფიქრი, იდეები, რას შეცვლიდი შენ? იქნებ წესები, იქნებ შეჯიბრი, რამე იდეები თუ გაქვს? ნუ ეხლა ძალიან კონკრეტულად რო რაღაცა კონკრეტულ რაღაცებზე ვისაუბრო, ნუ არაფერი რაც არის მე მომწონს რა და კარგი არის ერთი რაც იმასთან რომ ანუ უშუალოდ რაუნდებს შორის შესვენების რაღაც ის ერთწუთიანი გახადეს და ის ცოტა არ იყოს მე ვფიქრობ რომ სპორტსმენისთვის ერთგვარი ერთი არის და სედმეტი რაღაცა ანუ უნდა კონდეს დაახლოებით 2 წუთი მაინც უნდა იყო პერიოდი 3 წუთიც იყო ხო ეგრე იყო 3 წუთი იყო რა და ესა ნუ ეხა ეს როგორც ჩემზე იმოქმედებს მასზე იმოქმედებს სხვაზეც მაგრამ მე ვფიქრობ რომ 1 წუთი იმდენი ძალიან მცირე დრო არის ხო და ალბათ ამას ერთ-ერთ კორექტირებას შესვლას თუ გულისხმობ შესვლოდი იმას რომ ცოტა გავდები მაგ დროს რა ნუ ათლეტისთვის ვფიქრობ საზიანო არის რა. It's very difficult to pinpoint right now, think something off the top of your head. It's just, I really like the way it's right now. East vs. West, and it's great for me. I have no complaints. One thing is that the recent change about the athlete rest time being 1 minute now, I think it's a bit harmful for athletes themselves. It may be a little too much, because back in the day, it was supposed to be like 2 minutes, sometimes even 3 minutes. So if I would change something, I would maybe go back to a bit more time to rest so athletes don't really get that much damage, because I feel like it harms them a lot. Gotcha. Manifestor, same question. You're in charge. I know you're you're a fan of arm wrestling as well. If you're in charge of East vs. West arm wrestling, anything different than currently happening? For me, it's better because when I train, I do less resting from one set to another set. So for me, it's better when I stay. I never sit in the competition. I stay all time, and I feel adrenaline all time, and I can do like 20 times start. So for me, it's better, much better. So no changes? You like the current status, the way the matches are, one-on-one, the amount of matches, the rules, the conditions, all good? For me, yes. For me, this is better. When we have rest only 1.5 minutes, when we do strap, not go out from tables, is much better than was before, because a lot of time taking one tournament, and for me better to do focus. When I focus it, I very focus it for one. But when I start and after opponent go, after me go, my concentration, attention goes there, and when we have all attention here in the center, in the tables, it's very good for me. Very good, because my attention all time goes there, and I must to take this inside all time. Yeah. So I'm a fan of arm wrestling. I never thought I would be flying 10 hours to just talk
about and watch arm wrestling. So, are you, Manifestor, also an arm wrestling fan? Do you like watching other matches? Yes, of course. Yes, of course. When you look at this card, tell me two of the matches you're most looking forward to besides your own. Lavitin and Devon. This is very interesting for me match. And also I want to see match Samson. So this is very, very interesting for me. So your opinion, Devin and Vitali, tell us what you think about the match and who maybe you, if you can, who you think may win. I think that Vitali will win in this match. Yeah. Yeah, you care to elaborate? Because I love hearing that. You just think the length, the top roll, the press, everything? First, this will be a top roll from Vitali, and after he will do the side pressure. So King's move for Devin. Yes. Ending. Yes. I got you. Champ, are you interested in the card, or is this just strictly business and arm wrestling for you? Are there any matches that David Samushia is interested in? ხარ დაინტერესებული რომელნაირად კარჩი რამე მატჩი არის შენთვის პირადად საინტერესო თუ ეს მხოლოდ ბიზნესია და შენ როგორც სპორტსმენი ჩამოდიხარ თუ არის რამე მატჩი რომელიც გაინტერესებს? მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თითოეული გადაწევა თითოეული შეჯიბრი ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის მით უმეტეს ჩემი მეგობრები ქართველები გამოდიან მიუხედავად იმისა არა ქართველებთან და ძალიან ბევრთან მეგობრები მაგრამ ჩემთვის ყველაზე ისეთი საინტერესო და ეს იქნება ჩემი ქართული მეგობრების გამოსვლა მეთქილონიანის ბაბაევთან ეს ვფიქრობ ერთ-ერთი სასწაული და გამორჩეული ბრძოლა იქნება პლუს სურაბ თალბერიძე საუბრობ მაგარი სანახაობრივი იქნება თავისთავად ლალეტინი ლარატი ეს ვფიქრობ რაღაცა ისტორიული მომენტი არის და ძალიან ისეთი შეჯიბრი არის ხო და ძალიან საინტერესო დას მატუშენკო და შეფირე მაგარი მოკლედ არ მოიწყენ რა მაგარი სანახაობები იქნება რა ერთი სული მაგ ჩემი ხო თავისთავად ეხა მაგრამ მაგარი სანახაობრივი რაღაცა გვივის რა სასწაული ერთ-ერთი საუკეთესო ივენთი იქნება ჩემი აზრით. For me personally, I'm a big fan of arm wrestling, of each match in each event, of each athlete. I watch all of them. It's not just polling, and it's not like a lot of fellow Georgians are coming out and all of their matches. I'm really interested for Rustam versus Betkili is like a legendary match, and it's not just the Georgians. I'm friends with almost every athlete, and it's very interesting for me. Devon versus Vitali, Ivan versus Dave Chafee, all of them are so interesting. In my opinion, it's not just the competition, not only my match that I come there. I really want to see all of it because I feel like people won't get bored. In my opinion, this is probably one of the best events ever. And all of the matches are so interesting, and I'm sure it's going to be a killer show. It's going to be so good. Yeah, I think this may be the very best that when you think the quality is it's incredible. All right, Artem, now's your chance, Artem. You get to kick us off. So both of these guys can hear you. We need your score and winning prediction. Coach Ray, you will follow, and then I will finish it up and let these guys know exactly where I'm at. You're muted. No, I don't know. Can I ask Manifestor a question before we do all that? It depends. It depends on who you think's going to win. I got and what the score is. Hold on. Question. No, Alexander. There's been a lot of people that we have on here. Half of them, well, I think majority of them went with Davit. We did have some people that say Alexander is actually the favorite. Can you, if you were to convince people that are not sure, why do you think it makes you actually the favorite? Because let alone you're the contender, but you actually, some people, you're the favorite to win this match. Why would you think that's so? Is that the after pull videos, the training, is that the just you leveled up? What's going on? Why are we betting money on you?
This is question to me. Yes. Yes. Can you repeat because Well, hey, if I were to bet money, if I need to bet money and everybody still, hey, bet money on Davit, and somebody like, hey, why bet money on Alexander? Why would I bet money on you? Why are you the favorite? this is question to people. You speak with people. You should ask them because I have information isolation. I don't speak with a lot of people. I have only 10 or 15 people with who I speak, and I don't know what happened there, what people speak about me or something like that. But I think that people see my power inside, and they know that for me this is not about money. This sport not about money at all, and because of that, I want also to propose to David, if he want, we can do pari. Who will win this match? This take money for his opponent. So if I win, David gave to me his money prize, and I have one gym. I have friends in Georgia, and I want to help them to buy some equipment to this gym. So David, how you what do you think about that? It's really nizlavi არის წინაზე ესე გაკეთებულად ისწავლენ რომ ანუ ვინც მოიგებს ჩემთვის ფულის მნიშვნელობა არაფერი არ აქვს რომ სპორტი არის დავნილავდეთ ისე რომ მე თუ მოვიგებ ანუ შენი ფულის გონორარიც და ჩემიც ანუ ყველაფერს იღებს ვინც მოიგებს ყველაფერი იღებს ეს ინარჩუნებს მთლიანად ფულს იმიტომ რომ აი მომ თქვა რომ მე ბევრი მეგობარი მყავს საქართველოში დარბაზი ვინც გახსნა ახლა და სჭირდება დახმარება რომ რამე იყიდონ დარბაზისთვის but one thing, if I lose, David can take with money what he want. Ora, მე თუ წავაგებ, ჩემ გონორარს შენ იღებ და პირიქით. რას ფიქრობ ეგ დანილავთ? ისეთი რაღაც. Whoa, champ. No, champ. არა, მე სხვა დამოკიდებულება და სხვა აზრი მაქვს ხა. ჩვენ რო ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ეგ ისეც გამოჩნდება, ხვდებით ხა, ვინ რაღაცამე თავშივე აღნიშნა ის, რომ აქ ვინ ვის მოუგებს, მაგია არავინ არ იცის, ხო და თავშივე აღნიშნა იქ რა მოხდება, ისიც არავინ არ იცის, ხო და ეს პირველად კი ვლაპარაკობ ამას, ვლაპარაკობ იმ 10 შემთხვევიდან და 10 ტიტულის დაცვიდან, სულ მაგას ვლაპარაკობ, რომ მე არ ვიცი იქ რა მოხდება და როგორ იქნება, ანუ პლუს სხვა რაღაცებიც არის. სხვა რაღაცები რა არის ახლა უმეტულად. სულ ვერ მოიგებ რაღაცა იმ სერიებსაც, ყველაფერს როგორც დასაწყისი აქვს, რაღაცას ისე აქვს დასასრული, ხო და შესაბამისად იმის ლაპარაკი, რომ ის იმას და მაგი ფიქრობ ცოტა უადგილო არის. For me, I've said it before and I've said it this time. It's not only about the money. I've done everything that I could in this weight class. Now on the previous ones, I don't know who's gonna win. Every lossless streak has a beginning and the end. I don't know what's gonna happen. საქართველოში თუ უნდა ჩამოსვლა, ჩამოვიდეს ვეპატიჟები საქართველოში, ხო და თავის ქართულ მეგობრებსაც შეაუნებით გავისწრებთ. It's just that I don't know. დახმარება იქნება საჭირო ჩვენი მხრიდან, იმ დახმარებასაც გავუწევთ, ხო და ფულით არ გავსაზღვრით მაგ დახმარება, ხო და მე რა როგორ იქნება, მაგას ჩვენ თვითონ გადავწყვეტოთ, კაცები ვართ და შეგვიძლია მაგი მოაგვაროთ ჩვენ. Yeah, it's just that I don't know what's going to happen in the match. Every streak has a beginning and the end, and I never come out with saying stuff like, and I can't really do that. So if you have a proposal like this, and like you say, you have Georgian friends, anytime you can come over, we'll greet you with great hospitality and help your friends with any money. It's just that a bit different. Yeah. You keep your money, he'll keep his money. Plus, y'all not even getting paid the same. Oh, this guy's a defending 10-time champ. That's $1 million. Can't give up all that money. I am inspired though. I'm super inspired here. So I would like that same proposition to Coach Ray. I get Coach Ray's money or he gets my money. Me and him have a match too. I like it. Yeah, Travis, you better be careful about how much you're getting paid and your shape, young man. That's a lot to deal with there. All right, so from what I'm hearing,
This from Alexander's offer. I'm not sure if it comes from abundance of finances or confidence, but it's a gangster offer nonetheless. And since he said what the people are saying, majority of the people say that Davit is going to win. So I'm going with Davit 4-2 because that's what people say. Davit 4-2. Okay, Coach Ray. You're up, Coach Ray. Talk about it. We just did the interview. You know that there's 11 kilos my man has to lose, but the confidence is off the chain. And the champ is always the champ, so I don't think much changed there. Coach Ray, tell me the score and the winner. I like it will not be. Let me help you, Coach Ray. I'm going to do the tiebreaker. So tell us your prediction. I think Davit has a better chance. In order for me to be the tiebreaker, you must give your... Manifestor wins. Oh, my goodness. Did you hear that, champ? Did you hear that? Coach Ray is going with Manifestor. Such an asshole you are. Wow. Okay, would anybody else? Champ, do you have anything to say before I give my my opinion and prediction? მე თუ გქ თქვა სანამ მე ვიტყვი ჩემ პროგნოზს ამ მატჩის. მე უნდა თქვა პროგნოზი ჩვენს იმაზე თუ უბრალოდ არაფერი მე ერთი შემიძლია თქვა რომ მოლოდინში ვარ იმ დღეს 18 აპრილის მოლოდინში ვარ იმ შეჯიბრის პროგნოზებს და დამოკიდებულებას იქ რა მოხდება და როგორ მოხდება ვიძახი რომ ძალიან ძლიერი ბიჭია მიუხედავად იმისა რომ ბევრი გამოცდილება არ აქვს ასე ვთქვათ ესეთი შეჯიბრების და ესეთი დიდ ორგანიზაციებში მან ამ გამოსვლით ისეთ ადამიანთან ძალიან კარგად დაამტკიცა რომ ის ღირსეული კონკურენტია და მართლა ღირსეულად მოვიდა მაგამდე რა შესაბამისად მე ძალიან დიდ პატივიცემას გამოვხატავ მე ყველა კონკურენტის მიმართ გამოვხატავ პატივიცემას მე ყველა კონკურენტისგან რაღაცა ვისწავლე და ძალიან კარგი იყო მაგათთან ესე ვთქვათ შეჯიბრი და ასე შემდეგ და ვიტყოდი რომ 50-50-ზე კარგად ვარ მომზადებული ვიძახი იმას რომ მე მოსაგებად მოვდივარ მაგრამ მე არ ვიცი იქ რა მოხდება მაგრამ მე მაქსიმუმს გავაკეთებ იქ რაც შემიძლია 1% უკან არ დავიხებ პროგნოზ და ჩემს დამოკიდებულებას ვიძახი რომ 50-50-ზე მე ვფიქრობ რომ ძალიან ძლიერი ბიჭია და ღირსეული კონკურენტი არის. You know, for predictions, I never did them before as well. So in my opinion, Alexander here, he is a great young athlete. Some people say, you know, oh, he may be not as experienced on the big events and big competitions, but in my opinion, what he did in the last match, it already proves that he is a worthy opponent. He is worthy to be here. So from me, a lot of respect to him. I have only respect, as I did to all my previous opponents. I all respect all of them. I've learned a lot from each opponent that I had in every defense and every time that I pulled. And it's just, if I had to say, this is a 50-50 for me. Nobody's going to know what's going to happen. I come there, I will do everything that I can. I will leave myself on the table. I will do everything that I can, and I will not hold back even a 1% that I have. That's it. I'll just do my best. Alexander, I just want you to know that I used to always tell the crowd, or at least all the people on the podcast, that if you could somehow wear that East versus West belt, regardless of what weight class, any time between the last 3 years and any of the remaining years, as long as the promotion stays on point, it is a tremendous honor to have the belt. The champ, it goes without question that his reign, it may never be duplicated, but I am going to extend the baddest dude on earth kind of montage on not only the champ, but anybody who even gets a title shot at an East versus West belt, in my opinion, is just a super bad dude. So, young man, you should be very proud. I'm sure you are. And what a tremendous accomplishment it will be to go after that belt here in a few days. And with that said,
the winner of this Saturday night's event and still the champion of the world, Davit Samushia. That will be my prediction. The score will be 4-1. And both of you guys, regardless of the turnout, it will be most likely, like always, the champs matches are always the match of the night for the most part. So both of you guys, I don't have much more. Coach Ray, Artem, you guys have any questions? We have some super chats. We have some super chats. Let's go crazy. Okay. What would love to see Manifestor versus Kirsten Prodigy one day. What Manifestor thinks about it. Also, what do you think, Ray, between Giannis and Kirsten? So Giannis will pull Kirsten Prodigy next week, and Giannis is gonna win. Manifestor, would you pull Kirsten Prodigy? Were you impressed by his match versus Roman? No, I didn't try with Kirsten, but I feel his arm and see that he's strong and it's very. This guy gave to me a smile because I never smile in the competitions, and I start to smile with Kirsten, this very funny guy. And I very like Italians and Kirsten from Malta, but this is, I feel that this is the same soul. And I think that you ask that if I have a match with him, how it's. No, would you pull him? Would you have a match with him in future, maybe? If someone proposed to me a match with him, okay, this is not a problem. I'm ready. I ready for any match with strong guys. And but I feel that if he has this opportunity, he start to train a lot, and I will be very happy to give for him motivation to train to fight with me. So yes. And second question, this is about match Kirsten versus Giannis. So this very interesting match with two strongest top role pullers, but I think that Giannis will win him because he has endurance, big endurance, and Kirsten. After I saw that with Roman, he can tired fast because he has a big arm and muscles start to pump. Yes. Yeah. And Giannis, I saw that he train like TRX, like doing yoga, and he knows something. He knows something very good. So yeah, I think that he will win. Okay, I like how Travis exited, look it from the side, and then just left. Classic Travis. There's another one. What does Manifestor think about Kalina's coach, Roman Rybavtsev? Does he have a chance in 85 kilo category at East versus West? Roman Rybavtsev in East versus West 85? Right arm, yes, of course. He will take this category in future 100%. Okay. If he not stop train and if he feels that this come, but he has a strong ego, big ego, and he can't lose. He can't lose in his brain. He can lose in the moment, but in his brain he never lose. That's pretty good, I think, for arm wrestling, right? Artem, you want to finish this off? No, you can finish it off, man. We're good. It's been 1 hour. Yeah. Okay. Thank you, Manifestor. Thank you, David. I'll see you guys probably tomorrow, right, in Germany. Oh, wow. Can't wait. East versus West, 23 April. This Saturday, Friday press conference, Thursday athlete interviews live on this channel. So get your pay-per-views if you're in Germany. Buy it. This probably match of the night. Thank you, Manifestor. Thank you, guys. ყველას მშვიდობიანი გზავრობა, მშვიდობიანი ჩამოსვლა და წარმატებები, მალე ვნახავთ ერთმანეთს.
Thank you. Thank you very much. Have a nice night. Have a nice travel. Have a safe flight. Gonna see all of you very soon. So take care, everybody. Thank you very much. Okay. Bye, guys. And guys. and to you, Manifestor, have a nice weight cut. Have a calm weight cut. I hope you have a good. Yes, thank you, David. Thank you. Have a good night also. You also.